ziua, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, membrii Comisiei de Îndrumare, onorată asistență. În baza deciziei, Consiliul Științific ULIM a fost aprobată Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctor în Științe Economice prin Ordinul Rectorului ULIM, numărul PC-07 din 27 februarie 2023 a doamnei Milana în următoarea componență. Țău Nicolae, adică subsemnatul, BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în științe economice, conferențiar universitar, ULIM, conducător științific, domnul Petru ROșTCA, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ULIM, membru Comisiei de Îndrumare, membru referent. Doamna Larisa Savca, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Universitatea Cooperativist-Comercială din Moldova, membru referent. Doamna Călugăreanu Irina, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar, Academie de Studii Economice a Moldovei, membru referent. Și Mrs. Levenberg Ariela, doctor științe ale educației, Institute of Technology from Israel, referent, membru. Dumnezeu va fi la distanță, online. Dacă dumneavoastră la mine aveți întrebări, acum poftim referitor la comisie în care a fost formată prin ordinul rector, nu? Vă mulțumesc. Cuvânt se acordă doamnei ROBU Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar, directoarea Școlii Doctorale, pentru a prezenta conținutul dosarului doctorat. Vă rog, doamna. Mulțumesc. Bună ziua, stimați membrii Comisiei pentru Susținerea Tezei de Doctorat, onorată asistență. Ședința de astăzi este consacrată susținerea tezei de doctorat a prezidentului titlul științific de doctor în științe economice, doamna Milana. Doamna Milana a fost învățătoare în anul de școală doctorală în cadrul ULIM, studii cu frecvență redusă, domeniul științific, științe sociale și economice, ramura științifică, științe economice, profilul științific, economie, business, administrare, specialitatea științifică 52103, economie și managementul în domeniul de activitate, în conformitate cu ordinul 33 din 18 septembrie 2018. Tema tezei de doctorat, Evaluarea and Management of Innovation Activities in Higher Education Institution in Israel a fost aprobată prin ordinul rectorul 487 din 23 noiembrie 2018, conducător științific doamna BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Membrii Comisiei de Îndrumare, domnul Gripici Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ROBU Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar, PESTUţCO Nina, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Prin ordinul rectorului numărul 511 din 5 noiembrie 2020 a fost modificată tema tezei de doctorat în Evaluation and Management of Innovation Ecosystem in Higher Education Institution in Israel. Prin ordinul rectorul numărul 175 din 21 mai 2021 a fost schimbat membrul Comisiei de Îndrumare din domnul Gripici Alexandru, doctor cu abilitate în științe economice, profesor universitar, în legătură cu decesul domnului Gripici, în domnul ROŠTCA Petru, doctor cu abilitate în științe economice, profesor universitar. În timpul studiilor, doamna Milana a întâlnit programul de învățământ și integral comunal de total de 180 de credite. În bază deciziei Consiliului Științific ULIM, proces verbal numărul 1 din 22 februarie 2023, a fost aprobată prin ordinul rectorului ULIM numărul PC-07 din 27 februarie 2023, Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat în Științe Economice, doamna Milana, în următoarea componență. Președinte, domnul Țău Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, membru cadrul al Academiei de Științe a Moldovei. BLAGORAZUMNAIA Olga, conducător științific, domnul ROŠTCA Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar,
membru Comisiei Centru Mare, membru referent, 7 la listă, doctor publicatul științe economice, profesor universitar, Universitatea Cooperatistă Comercială din Moldova, membru referent, Călătoreanu Irina, doctor publicatul științe economice, conferențiar universitar, Academie Științe Economice Moldova, membru referent, Levin Bercariela, doctor în știință ale educației, Institutul de Tehnologie din Israel, membru referent. Dosarul, prezidentul titlului științific de doctor în științe economice, doamna Israel Milana, înține următoarele acte necesare. Cerere doctorandului privind demararea procedurii de susținere tezei de doctor în Comisie de Susținere Publică a Tezei de Doctorat. Extrase din ordinele 487 de 23 noiembrie 2018, 511 din 5 noiembrie 2020, 175 de 21 mai 2021, privind aprobarea sau modificarea temei tezei de doctorat, numirea conducătorului științific și a membrilor Comisiei Centru Mare. Certificatul de absolvire a studiilor superioare de doctorat cu creditele acumulate. Extras din procesul verbal al Consiliului Științific ULIN privind prin susținerea tezei de doctorat, din care rezultă acordul privind organizarea susținerii tezei în cadrul Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat. Formularul evaluării tezei de doctorat de către membrii Comisiei de Îndrumare. Avizele membrii Comisiilor de Îndrumare asupra tezei de doctorat, acceptul privind demararea procedurii de susținere publică a tezei de doctorat. Avizul conducătorului științific asupra tezei de doctorat, acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat. Declarația semnată de doctorante privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională. Declarația semnată de conducător științific privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională. Ordinul rectorul numărul PC07 din 27 februarie 2023 de formare a Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat a doamnei Israel Milana. Informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, lista publicațiilor doamnei Israel Milana la tema tezei de doctorat, adeverințele pe care se confirmă depunerea tezei de doctorat și a rezumațiilor în fondul Bibliotecii ULIN, lista instituțiilor, organizațiilor și bibliotecilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatele tezei de doctorat. Rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, raportul de similitudini, teza de doctorat a fost examinată printr-un sistem de antiplagiat, sistem antiplagiat de ROB. Curriculum vitae a candidatului, buletinul de identitate și teză de doctor, rezumatele tezei de doctor în limba română și rusă și limba engleză. Vă mulțumesc mult dacă aveți întrebări. Referitor la dosar. Nu. Mulțumim mult. Acum, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, acum trebuie să prezentăm avizele conducătorului științific, doamna Elena, și membrilor Comisiei de Îndrumare privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat cu sugestii și recomandări. Da, acolo este. Ok. Avizele sunt anexate la procesul verbal privind presusținerea tezei de doctorat. A fost acordat avizul favorabil pentru depunerea oficială a tezei de doctorat și organizarea susținerei publice. În introducere se impune rafinarea noutății științifice și a problemei științifice rezolvate a nivelului cercetării științifice de această problemă în Israel, Republica Moldova și alte țări. Punctul 2. Este necesar să se clarifice titlul, adică aici sunt unele recomandări care dumneavoastră trebuie să le ia în considerare. Deci, să se clarifice titlul temei de disertație atunci când se traduce din engleză în rusă sau română. Este necesară editarea substanțială a concluziilor pentru fiecare capitol. La prezentarea materialului ar fi bine să exprime poziția autorului asupra anumitor aspecte ale temei studiate și elaborate. Materialul
prezentat în teză necesită o mai bună editare conform cerințelor ghidului ULIM. Este necesară actualizarea statisticilor din tabele până anul 2022. De redactat concluzii generale care necesită să fie formulate mai concret și mai succint. Doctoranta acum explică ce modificări au fost efectuate. Now you have to just a moment, please. Now I ask you to inform us about this recommendation. What you did, what another you decided not to do this recommendation. I did all the recommendations. Am înțeles, da. Dacă a luat toate, nu sunt întrebări, da? Bine, mersi mult. Vă mulțumim. În conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, aprobat prin hotărârea Guvernului în 2014, regulamentului privind organizarea programelor de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul Școlii Doctorale ULIM, cuvânt se oferă pretendentului la titlul științific de doctor în științe economice, doamnei Milana, care, în conformitate cu procedura operațională de susținere publică a tezei de doctor, în timp de 20-30 de minute, va prezenta principalele rezultate științifice, concluzii, recomandări cuprinse în teza de doctorat. Da. Da, dar nu, pe aici scrie de la 20 până la 30. Până la 20 de minute, da. Ok, please. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Continue. פרזנטציה. הרגע שאת יכולה לסגור את המסך, אני פותחת את הפרזנטציה. Hi. Okay. Please. Good afternoon, dear members of the Commission and all those present. Thank you for taking time to participate in defense of my doctoral dissertation. You are presented with a dissertation on the topic Evaluation and Management of Innovation Ecosystem in Higher Education Institutions in Israel. My academic supervisor, BLAGORAZUMNAIA Olga, Doctor of Economic Science, Associate Professor. Without your guidance and endless support, it would be. Thank you so much. Technical problems. Did you have some mouse? That can happen? I need regular presentation with mouse. No. Презентация должна быть мышкой. А мышка есть? Да. Честно, как тебе сейчас I can talk. I will talk about the actuality and importance of the research theme. At present, with the spread of economic approach, new opportunities are opening up for development of scientific and innovative structures of universities, in addition to the possibility of commercialization of scientific and technical ideas and developments, establishment of specific areas and forms of interaction between universities, businesses, and government. Creating an innovation ecosystem is essential to develop support and promote innovation. By open innovation, knowledge sharing, and collaboration, innovation ecosystems can help overcome barriers to innovation, such as limited resources, lack of experience, and market fragmentation. They can also create an enabling environment
for attracting talents and investments, for startups and small businesses to thrive, and for spurring economic growth and social progress. Despite considerable attention to the problem of formation and development of the innovation ecosystem, many organizational issues of innovation activity remain unresolved. First, this concerns the methodology for assessing and managing the innovation ecosystem of the university, which determines the relevance and significance of the chosen topic of the dissertation given. And when I'm talking about degree of study of the research theme, the issues of theoretical concepts and approaches to the innovation ecosystem are given considerable attention in the works of a number of researchers like Teza, Moore, Adler, and others. The conceptual foundations of the innovation ecosystem in higher educational institutions and the direction for the development of the concept are presented in scientific papers of Guerrero, Dan, Rothman, as well as Israeli researchers, Messer Yaron, Kirsch, Gertz, Klein, and others. In the scientific research of Moldovan scientists, Kojokaro, ROŠTCA, Stratan, Shakra, and other authors consider the processes of innovative development of the Republic of Moldova. An importance of innovation activity for Moldovan higher educational institution is reflected in the works of Prisi Caro and many others in the field of research. The goal of this research to scientifically establish the methodological provisions of the management mechanism. Moreover, this research aimed to offer scientific and practical recommendation for assessing the development of innovative ecosystem in higher educational institutions in Israel and to increase their competitiveness. And to do this process, the designated goal of the dissertation research led to the formulation of the following tasks. I had a lot of tasks in the progress of the dissertation, and I will follow all the progress. The first task was to reveal the conceptual aspects of the innovation ecosystem. In the process of summarizing the conceptual and theoretical positions in previous research on the topic of innovation ecosystem, the author came to the conclusion that there is no single methodology for the formation of its composition and structure. Understanding the composition of innovation ecosystem as interrelated actors, processes, and the relationship between them allows the participants of the innovation ecosystem to coordinate their technological solution, structure, and behavior based on common goals. This process is characterized by openness, complexity, self-organization, self-regulation, and self-development. As a result of the study, the author was arrived at a conclusion regarding the need for integrated approach to the development of the innovation ecosystem. Another task was to explore approaches to the formation and development of the university's innovative ecosystem. Based on the study definition of the innovation ecosystem and the characteristics of higher education, the author's definition of this term was developed, which is shown in the slide. The university innovation ecosystem is a complex of relationships between the subjects of the innovation process. Its members have different competencies and capabilities. The actors of innovation ecosystem have different competencies and capabilities. They constantly exchange knowledge, manage its flows, disseminate and use this knowledge
pool resources with other participants in order to support the creation and development of innovative ideas and technologies. They are interdependent and interact in partnerships to bring these ideas to market. As a result, the author articulated a generalized concept of the innovation ecosystem of higher education institutions. In the next slide, you can see the model that was built on the basis of the research. This is the model of the innovation ecosystem of the university. In her dissertation work, the author developed a model of the university's innovation ecosystem. It is based on the following specific criteria: direction of higher educational institutions, degree of diffusion of innovations, the level of entrepreneurship development, quality and quantity of connection with external environment, physical infrastructure and its capabilities, and much more. The degree of development of these and other criteria has a direct impact on functioning, establishment, and further advancement of the university's innovation ecosystem. As a result, the author has developed a model of the innovation ecosystem of the university. The next task was to describe, it doesn't work. Yeah, fine. I think you have to take out the stick and to Never mind, I will do it later. Okay. The next task was to describe approaches to assessing the innovation ecosystem in the universities. The author summarized methodological approaches to the assessment of the innovation ecosystem in higher education institutions. She substantiates the need for an integrated approach which takes into account the selection of key ecosystem elements, the formation of a framework, a network community, the result of creating a platform, and the application of innovative management. As a result, in this dissertation work, the author defines approaches to assessing the innovation ecosystem. The next task was to analyze the national innovation system in Israel. The Organization of Fundamental Applied Research and Transfer of Technologies in Israel has a systematic character in which the state plays an important role. Through programs, grants, and allocated financial funds, the state supports the development of innovations in the most promising areas of the economy. The slide shows the structure of a national innovation system in Israel, which was formed gradually. The forms and arrangement of its elements have their own unique features. It is characterized by close interaction of three main elements: the state, business, and universities in that part of their activities that is related to research and development. Through programs, grants, and allocated financial resources, the state supports the development of innovations in the most promising areas of the economy. As a result, Israel succeeds to build a fairly effective model of interaction between the state, business, and universities in the segment of innovative economy. The next task was to diagnose the innovation ecosystem of higher education institutions in Israel. The key universities represent Israel's research cluster. They are the anchor of Israeli technology and innovation system. The study with a strong connection and interaction between academy and industry. It is carried out in the technology transfer centers, which commercialize university development. Cooperation of universities with various organizations in the innovation ecosystem confirms the rating indicators that you can see in this chart. The result of the analysis confirmed the high level of scientific research in the universities of Israel, increasing the prestige of work in scientific sphere.
unique human capital from the point of view of experience, workability and combination of various cultures, a strong connection and interaction between the academic environment and industry. During the research, the presence of certain barriers for the scientific components of university's innovation ecosystem was relieved. It was found that more attention is paid to applied research compared to basic research. The additional support increases the dependence of science on government. Further, there is so-called brain drain of Israeli researchers because in other countries, researchers are not only offered very high wages, but also are allocated significant funds for research work. That sense of unified methodology for the formation and development of innovative ecosystem was relieved. Displayed lack of statistical data on the innovative activities of ecosystem participants. An analysis of the main elements of the innovation ecosystem of Israeli universities made it possible to identify problems on the basis of which the author came to the conclusion that at the moment the innovation ecosystem of Israeli university has not been fully developed. And the next step was to analyze the factors of the external and internal environment of the innovation ecosystem of higher education institutions in Israel. The development of the innovation ecosystem of the university directly depends on the development of the external environment, like state policy, public and private grants, integration of economic sectors with science, infrastructure, and development programs. The study showed the influence of internal factors that negatively affect the dynamic of the innovation ecosystem in universities. The lack of a unified concept and strategy of UIE, I will call it the University Innovation Ecosystem, like UIE, I will show it. Strategy of the UIE, organizational flexibility, access to resources, and the database of innovations. As a result, an analysis of the factors of competitiveness made it possible to identify the external opportunities and internal reserves of the innovation ecosystem in Israeli universities. And on the basis of those tasks, the next task was to develop a mechanism for managing the university innovation ecosystem. The UIE management mechanism is considered by the author from two aspects, structural and managerial. In terms of the structural aspect, the author proposed the creation of a coordinated center based on the university. This center should have its own structure for the interaction of the elements. This is necessary for the implementation of proper guidance and regulation of the management process in the formation and development of UIE. The management aspect, the second aspect of management, should include the selection of UIE participants and the management of network relations between them, as well as elements of leadership, initiative, the control mechanism, and soft skills. In the next slide, you can see the scheme of the mechanism for managing the university innovation ecosystem. The author was developed and proposed a mechanism for managing the innovation ecosystem in higher education institutions. It includes a set of such elements as goals, management purpose and principles, coordination center, method of interaction of elements, and much more. As a result, the developed mechanism will allow to regulate the management process based on the foundation of a coordinating center established in the university.
The purpose of the process is to improve the productivity of relationships between participants within the framework of their behavior models, like autonomy, partnership, coordination, regulation, division of functions, during the formation and development of innovation ecosystem. The next task was to form a strategic approach to the improvement and of an innovation ecosystem of higher education institutions of Israel. Targeted management of the formation and development of innovative ecosystem requires a strategic approach. This implies the development of strategy aimed at developing the most innovative ecosystem. The author has developed and proposed to implement an algorithm for creating a strategy for the formation and development of the innovative ecosystem of the university. The implementation of the approach to developing a strategy is expedient with the framework of 3 successive stages: conducting theoretical and practical research, creating an algorithm for the formation of a strategy, and developing the scenarios of the strategy of the work. The next task was to form a strategic approach to improving the innovation ecosystem of higher education institutions in Israel. While developing this strategy, author considered 2 scenarios for the university. In the first scenario, university is a founder of the ecosystem, and in the second scenario, university is a participant of existing one. For the first scenario, the innovation ecosystem can be created within the university in order to unlock its innovation potential and develop the inclusion of participants of innovation in the university for the needs of the university. University will build an effective work plan for collaborations between participants, organizations, people all together. They will focus on innovation and will use the strengths of their partners to achieve better results for the university. When developing the content component of the second strategic scenario, the author identified 4 strategies for the university's behavior as a participant of existing innovation ecosystem. The strategy of coordinating approach, the strategy of cooperation, the strategy of creating an innovation center, and the strategy of creating a platform. Based on the analysis of the university's behavior strategies for any scenario, the author believes that the strategy of the university innovation ecosystem forms the main direction of its development to achieve its goals. It's good for a university to be in both scenarios, so they can choose what's better for them. The next task was to develop a methodology for assessing the development of the innovation ecosystem of the university. A methodology for assessing the development was based on the balanced scorecard. It was developed and proposed for implementation. Evaluation of the UIE development involves the calculation of the university's integral indicator of the innovation ecosystem growth. The calculation is performed on the basis of functional components, academic research and entrepreneurship, interactions and networks, processes, and resources. These components also consist 19 main elements in which a methodology for evaluating the effectiveness of the university's innovation ecosystem has been developed. It compares 4 stages: the stage of determining the initial data, the stage of expert evaluation and data collection, the stage of assessing the UIE, and calculating the integral index. And in the end,
the stage of summing up. As a result, a balanced scorecard can be recommended for implementation. This requires a strategy or a strategic plan with direction for the innovative development in each university. In the base on the research, the scientific novelty of this work is all those things I will tell now. The definition of the innovation ecosystem of the university has been clarified and its features has been identified. A model of the innovation ecosystem of the university was developed, taking into account the relationship between educational, research, and entrepreneurial activities. A scheme of the mechanism for managing the innovation ecosystem of the university and a set of measures for its coordinating center was developed. A scheme of the mechanism, a set of strategic directions was developed. They are presented in the context of the formation and development of an innovative ecosystem of higher educational institutions, including activities adapted for implementation at the institutional level in the Israeli higher education system. A methodology for assessing the development of an innovative ecosystem of higher educational institutions was developed and proposed for implementation. It is based on the calculation of integral index. A methodology for assessing the development of the university's innovation ecosystem was developed. And it's comprising for 4 stages. It includes the development of a strategic map that displays interaction between functional components within university's innovation ecosystem. The research results are presented in several resources. 4 articles published in scientific journals of the B category. 3 articles published in scientific journals of their database. 4 reports presented at foreign conferences, and 1 report in the conference held in Republic of Moldova. And on the base of this research, I would like to summarize the recommendations of the research. One of the recommendations is develop a unified concept, policy, initiatives, and specific support programs to ensure the formation and development of innovation ecosystems. It is important to provide universities with access to resources and support for the national culture of entrepreneurship. This is a recommendation for Israel Innovation Authority and Israeli Ministry of Education. Following recommendation can be offered to the subject of the Israeli higher education system. This is the second one. It is recommended to develop their own model of the innovation ecosystem, taking into account the specifics of the university and the innovation environment based on the model proposed by the author. The third recommendation is for the Israeli Ministry of Education. It's recommended to take as a basis the proposed mechanism for managing the innovation ecosystem of the university. This will help to form an effective system of interaction between the participants in order to increase their innovative activities. The next recommendation, universities and stakeholders are encouraged, Universities and stakeholders are encouraged to implement an approach to developing a strategy for the formation and developing of innovation ecosystem. This can be done within 3 successive stages: theoretical and practical research, creation of an algorithm, and build a strategy. The next step, the next recommendation
Innovation proposes to calculate an integral indicator of the development of universities' innovation ecosystem, and it will be based on a balanced scorecard. This proposal is recommended for the following instances, like Israeli Ministry of Education, Israeli National Bureau of Statistics, and subjects of the higher education system in Israel. It is also recommended to put into practice the methodology developed by the author for assessing the development of the innovation ecosystem in the university. It consists of 4 stages. The stage of determining the initial data, the stage of expert evaluation and data collection, the stage of assessing the UIE and calculating the integral index, the stage of summing up. This methodology is recommended for subjects of the Israeli higher education system. Thank you so much for your attention. Thank you very much. Now, I think our colleagues, maybe they have questions. I will write down the questions. Okay, thank you very much. And first will be domnul Petru ROŠTCA, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar. Dumneavoastră, primul... dumneavoastră vorbiți primul, dar dacă aveți întrebare acum. Da. Iată, am vrut să întreb autorul. A fost propus în teză modelul de inovare a activităților universităților. Care sunt elementele de bază care caracterizează acest model? Cum? In your presentation, you have presented the model of the innovative ecosystem at the universities. What are the basic elements that are approved by the system? The main elements? Yes. The main elements. Basic elements. Basically. Okay. I will show you the slide of the model. Thank you for the question. This is the model. No. 7. Okay. As you see in the figure, the main elements they have different aspects. Okay, we have 3 main stakeholders. It's like university, some commercial company, and government. And in each... Would you like me to translate this? După elementele de bază care eu am prezentat în prezentarea mea, dumneavoastră puteți să observați că ei sunt 3. Sunt 3 feluri. Și primul element se referă la unul din kind to repeat the elements. University. University, sistemul universitar. Second, some business. Of course. De antreprenoriat și second is about de cercetare. business. Și în domeniul Yes, cercetării. it is university, businesses, entrepreneurial Yes. businesses, and government. The state gives money. The companies come with ideas, and the university has human capital. Yeah, human capital. Statul de bani, cineva are o idee de a fi implementată și universitatea are capacitatea din resurse umane să implementeze ideea. Adică să adapteze la situație. Da. Thank you. Thank you. I will translate to my professor from Israel because she is Dacă să-mi permiteți, eu fac traducerea la profesoara mea din Israel, că e tot... הרגע שאני שומעת את עצמי פעמיים, אני יכולה אולי לסגור את הצליל כדי, כי עד שאני מדברת אני שומעת את עצמי. תודה. אני חוזרת למצגת. Okay. Is it possible to translate
No, it's okay, it's okay. No problem. I didn't translate, I just wanted to ask her to put down the sound because I hear myself twice and it's scary. Okay. Am și eu o întrebare, dacă îmi dați voie. Da, mersi. My questions will be about, in your thesis you propose the creation of coordination center for improving and structuring management processes. Yeah. The distribution of tasks among the participants. Who will be in the leadership of this coordination center of managing the university innovation ecosystem? It's the same like Mr. Professor asked you. Propus o schemă de managementul procesului. Care o să fie principiul? Nu, cine să fie leadership, cine să conducă cu ei. Și practic cum coordonarea aceasta centrului cu universitatea și cu celelalte componente acestui centru. So if I understand you right, you ask for the leadership in the platform of the Innovation Center. How does it work inside of the... It's about coordination center. Yeah. Who will be leadership? The leadership, okay. And also relationship of this coordination center with another element of the ecosystem. Yes, I understand. Thank you for your question. So thank you. If we are talking about ecosystem as a unit of coordinated center, everyone has the part in the leadership. But we have managers, we have experts, and we have those who do the job to be done by them. So the management staff can be from the university, from the commercial company, or from the government, or from the municipal center. So we have a manager. It's not one manager. It's managers from other stakeholder groups. Excuse me. Is center coordination center, yes, which have several elements. You yes, have managers, experts. all. It depends on the aim of the ecosystem, but we have managers. It can be rectors in the university or someone from a municipal society or from government. From business. Of course, from business if the aim is regarding to this specific business, but they must have managers and experts because if they want to promote something or some subject, they taking experts from this subject and performers who do the job. Will implement all of these ideas. Yes. So this is the leadership. They all have the same interest to promote this ecosystem process to the aims. I understand, but this leadership will be like council or one people? No, it's group of, the main I think idea of the innovation center. The main. It's about coordination center. Yes, cooperation and coordination center. In this case, they must have council for all of these elements, which will be checked how they will implement. Yes, jobs. What you are for management, and you are for expert, and they are like performers. They have strategic map for the implemented aim. I don't know, and they do it together. Okay, thank you very much. Thank you. Deci, descrierea procesului de cooperare era următor. Sunt trei elemente de bază, sunt manager și manager trebuie să fie educate din instituții de municipalitate, de guvern, de business, din diferite surse. Sunt experții. Experții sunt invitați depinde de scopul care este scopul și sunt lucrători care implementează idei în realitate. Toate membrii grupului dat sunt legate, dacă nu putem spune așa, cu interese comune, responsabilități de a implementa procesul cum el era planificat de la început și au o strategie comună. Și asta sunt, totul depinde de
mersi mult. Vă rog, cine mai dorește să... La rând, domnul președinte, cred că, nu? Cum doriți? First of all, thank you very much for your presentation. It is very, very well structured. I highly appreciated this. In the context of your presentation, I have two questions. First, what do you mean by integrated approach in the domain of development of innovation ecosystem of the university? Could you answer? Integrated approach. Okay, the second one. And the second one, you mentioned in your presentation and in the framework of your research that you elaborated and proposed the methodology of evaluation university innovation system. Yes. Did you taste this methodology on one university or not? Deci, era pregătite două întrebări. Prima întrebare se referă la ce înseamnă și cum este înțeles abordarea integrată în procesul dat și a doua întrebare se referă la metodologia, dacă era aprobată, testată, implementată. Testată. Thank you so much and thank you for your questions. I want to present myself. I'm working in the Ministry of Education in the Department of Innovations and Entrepreneurship and promote innovations for 15 years, something like this. And I started to learn this subject a long time ago, and I found that when you build a strategy, we live in the world of not chaos but a lot of changes. Corona one of them. And when we have strong strategy and we know what to do, and every stakeholder in the process know what they should do, how can they balance their work and approach all the processes, they can work and in an unstable world. Yeah, in the Corona, we thought this is the best, I think. Example, you know, when I worked before the Corona, we thought that all the meetings should be in Jerusalem. I live in Haifa. You don't know the map, but I live in north, and all the meetings are in Jerusalem, far away from there. And there is no any reason to do meetings like by Zoom. I should every week go to Jerusalem. It's very hard until Corona, and then we understood that we can build a strategy and do twice a week meetings via Zoom, and we can have time and to plan some other things and to do some other meetings and meet people from all the world. You know, this is one example of when we build strategy, how we can manage, and this is. Not a big ecosystem, but those processes are the processes of the ecosystem. My department wanted to do Biennale. You know, Biennale. Two times. Twice. Or twice. No, it's once or 2 years. Yes, and they wanted to invite from all over the world entrepreneurs that want to innovate the education and to do some things. And the first time they did it without ecosystem, and they did it alone, and it was good. But the second time they learned from their mistakes and did working ecosystem. We didn't, and I saw that if I had an approach to assess those processes, it will be much better. But in this situation, they learned from their mistakes and did it better without the assessment process. With the assessment process, it's much more better. If you understand what I mean. Just a second. I'm sorry, I'm talking too much. Mă scuzați, eu îmi dați să mă prezint, eu activez în cadrul Ministerului de Educație din Israel,
și experiența mea este mai mult de 15 ani și eu am început să investighez tema dată foarte mult timp în urmă, din care foarte interesant pentru mine, care este strategia procesului dat. Și dacă eu am venit la concluzie, dacă noi avem o strategie bine construită, care este efectivă în implementare, de asemenea avem rezultate pozitive și efective pentru a implementa în practică. Și aici tot este un moment foarte important că fiecare care este legat de procesul dat trebuie foarte bine să știe care este scopul lui și care este responsabilitatea lui. Cum de a implementa lucruri și ce rezultate noi să avem la sfârșit. Și eu o să dau un exemplu că în Israel, prima dată era organizată un fel de test, domnul Tău, eu nu știu... Deci bienale, odată în 2 ani. El era organizat odată în 2 ani și prima încercare era nu prea reușită și cu succes, deoarece nu era implementată, elaborată și nu era folosită o strategie după care trebuie să meargă testul dat. Și după rezultatele nu așa de plăcute, toți colaboratorii au strâns împreună și au elaborat o strategie și a doua oară întâlnirea dată a avut succes mare, deoarece că toate etapele erau bine construite și fiecare știa scopul și sarcina sa. Thank you so much. And I want to refer to your first question about an integrated approach. So I started with the analysis because the best ecosystem approach is when we have stakeholders that are either ecosystem partners, and the second approach is establish environment that supports promote innovations. When we have stakeholders that know the strategy and they know the opportunities and they are flexible and all this, and they have an environment that they know that they can work in this environment to promote the innovation. This is two approaches that can work together to succeed. Prima opțiune se referă la acțiune. Ei nu au strategia bine construită, bine elaborată și ei sunt foarte flexibili și au posibilitatea de a activa. Și a doua opțiune se referă la mediul stabilit, bine construit, bine gândit și aici fiecare știe responsabilitatea și sarcina sa și procesul este mult mai efectiv. Ok, mulțumesc. Acum, ultima întrebare, da? Ultima dumneavoastră, da, poate. What is your opinion about OpenAI or ChatGPT? How do you see it? Is it an opportunity or a weakness for the university or for the Ministry of Education? And how could ministry or university manage this inevitable innovation? Thank you so much for this question. I'm teaching at the Academy of Gordon trends and technology innovation and how to implement them in education. And this is the question, and thank you that you asked. I think one of the biggest trends in technology in the world, this is artificial intelligence. And you asked specifically for ChatGPT. Yes. OpenAI or ChatGPT. Yes, OpenAI. It's like a fire. You know, the fire can be good for the people, then fire can destroy. And we should learn how to use it because the main element and the main instrument with AI is with ChatGPT is to know to ask the right questions. If you know to ask the question in a good way, it can help you. Because the problem is this is only in the developing stages. It's not, we don't know where can it go. And the people are afraid
listening to different philosophers and people from different categories, you know, they are talking about AI like taking on the people, but it's not. That's not true. We should learn to work with this, to ask the right questions. I think this is a good instrument, and I think students learn to work with this, and they can do work. I know the problem that student did his work, a diploma, and he get diploma when he used the OpenAI, but he didn't do all the work with OpenAI. He asked questions, and the program helped him to build the structure. If we are talking about the structure, I can build the good structure for innovation ecosystem. I can put all the categories, who should do which job, what job has to be done, how to assess all the progresses. With the help of AI, I can do it. This is helper, this is like instrument, but we should learn to work with this. This is what I think. I like it very much. Yes, I have two opinions. For someone, it is an opportunity. For another, Like a fire. Threat. Yes. Threat, yes. This is threat if we don't know how to work with this. And I understand it very well. We don't know. We should learn. We should learn. We should understand that if we will use it like instrument that helps to build, to structure things, I think this is good helper, good assistant in the economy and in the government and in the schools, you know, that we should learn. I see the metaphor like a fire. When we found the fire, it could destroy us, but it didn't. Întrebarea era despre sistemul OpenAI și era pusă că ce părere are doctorantul despre sistemul ăsta. Și răspunsul era următorul. OpenAI poate să fie comparat cu o metaforă. Că poate să fie ca un foc. Focul poate să fie să aibă bunătate, ceva cald, ceva bun, dar din altă parte el poate să fie și dezastruos, să aducă, să distruge tot ce este în prejurul. Și elementul ăsta nu este investigat până la sfârșit și opinia oamenii de știință este că aceasta este o competiție mare pentru noi oameni, deoarece că totul ce este creat este înlocuit lucru sau chiar mintea omului. Și sistemul acum, la moment, este numai în proces de dezvoltare și elementul principal este trebuie să știi cum să pui întrebarea corectă și întrebarea bună. Și doctorantul a spus că ea are experiență în domeniul, da? Deoarece că ea predă tehnologii inovaționale la universitate și întrebarea care era pusă era foarte interesantă pentru ea, deoarece că aceasta este scopul care se interesează foarte, foarte multe lume în timpul recent. Okay, thank you very much. Now we want to ask Mrs. Levenberg. Nu, așteptați că noi n-am terminat. După aceea, dacă aveți întrebări. Păi, dar stați că doamna... We want to ask Mrs. Levenberg Ariela, Doctor in Educational Sciences, if she has questions, please. Thank you, Milana, for giving a good presentation. Can you hear me now? Yes, thank you. Can you hear It's me? okay, it's okay. Yeah. Okay, thank you for your very good presentation. I first of all want to say I really liked your metaphor of the fire, because I feel that way too. People are very frightened of the fire, but once we know how to use it or to handle it, it may help more than damage. So I really am going to use your metaphor.
in a very interesting collaboration between stakeholders, government, academy, all these complex unity which you described. I would like you to elaborate a little more about the mechanism between all these organizations and people to in order to get this ecosystem going. It's not so simple because people have egos. This one has their ego, this one has his name, this one has his money, and all together need to work to get innovation going. So how do you, what do you suggest to do in order to make this mechanism work? Ce opinie dumneavoastră aveți pentru mecanismul care să pornească ecosistemul să fie efectiv în lucru? Thank you so much for your question. And I will try to use the principles of innovative future thinking. To understand the trends of the future, we need to understand that there is some principles that we see in all the categories, in education, in technology, in society, environment, in every part of those elements, we see some principles. And if we will use in the mechanism, the system, those elements, it will help us to work in the best way. And when I'm talking about principles is personalization, collaboration, localization. There's 6 principles. When I'm talking about personalization, it's to give each member of the coordination center his place, his aims. Everyone came with, like you said, with the egos, with the interest. Give them all those. This is their. This is what they came with. Yeah, and when we go with personalization process, we will give them the place and the instrument to choose what's good for them. I'm talking twice. The second one is cooperation. I can work by myself with AI, ChatGPT, and then he will give me the answers what to do. But it doesn't work like that. If I will work in cooperation with people, everyone give from his knowledge and from his experience things, and we should have policy to collaborate and to have all those things in the coordination center for our aims of the innovation ecosystem process. The next one is I don't know how to say it in English. Change, maybe. Yes, flexibility and adaptiveness to changes. Okay, if we want to succeed in the changing world, we should be adaptive. We should understand the changes and be flexible. And the main goals of the coordinating center of the ecosystem, the main elements is adaptiveness and flexibility. Understanding the trends and to be flexible to changes. All those principles, there is a lot more principles in the mechanism. All those principles we should understand, accept, and work with them. And then to go, and when לשחרר את האגו, let the ego go. Let the ego go. Yes, let the ego go. Go. Yeah, okay. Thank you very much, Milana. Thank you so much. Thank you, Elena. Thank you for your time. Just now, one more questions from this. Thank you so much. My name is Ivo Kožukaro. I'm Director of Information Society Development Institute. My thesis was very appropriate for your thesis, but the information support for evaluation of research and development. You access on the innovation. Very glad for this.
I have a question. What is the role of research infrastructure? Research infrastructure. In your, is your model, because I see the research and but research infrastructure. And the role of technological parks. Other university part of this, because I see on the figure 5 in this some main infrastructure, and my question is innovation infrastructure is research infrastructure, or what do you mean here? Show me. Infrastructura care se referă la cercetare sau infrastructura care se referă la inovație? What kind of? But the question is, what is the role of research infrastructure for innovation? Okay. Thank you so much for your questions, and I'm so happy that I saw your works, and I took the main ideas like in my work from your research. I understand what you mean. Yes, but when we are talking about research infrastructure, so it's the basic of the research is in the universities. So when we are talking about stakeholders, yes, we have university in the part of research and development. So when I'm talking about research infrastructure, it's academic staff and students who researches in the frame of innovation ecosystem by aims of the university. And they work together with the government, who gave the funds and all those things to promote this ecosystem. And we have entrepreneurs. So the research is in the university. We can have an expert that researches some things like OpenAI, for instance. Okay, if you want to see the infrastructure of technologies, and we want to promote some, I don't know, academic research in this area. So the research infrastructure is related to the expert theme and the student and the academic staff and all those participants from the university are promoting this aspect. Okay, so this is the... Okay. Why? Because we are now doing it well. We did the first stage of evaluation of research infrastructure in our country, and when some experts evaluate what we are doing, they say we need to separate research infrastructure and innovation infrastructure. And after that, we need to combine them to think about one single vision, because there are some differences. And the moment in IT in our country, a lot of parts appear not in university. They are saying, but it's near the university, but in reality they are separate. They give from university some places, some innovation centers. Yes, some opportunities for students, but it's more than this. What we are doing in our country. I agree with you, because in the universities, what did I find? There is a lot of innovation centers. But those innovation centers, for now, are working to promote the students' needs and for teachers' needs. So, like innovation center in my academy are working with students and teachers to promote innovative technologies and to bring all the technological trends in the classroom so students can learn this. But they don't do it in a frame of innovation ecosystem to promote some. So I thought that my research can resolve this issue. Thank you. I mean, we'll try to test you. Thank you so much. I will be proud if you do. Thank you. Thank you very much. Întrebarea era despre infrastructura cercetării și răspunsul era că nu tot ce se referă la cercetare. Și inovație. Și inovație. Inovație, da. Se referă la universitatea, personalul universității, studenții, profesori,
Și a doua parte de întrebării era dacă, de ce atunci, acum, la moment, în Moldova, de exemplu, noi avem foarte multe IT parcuri cu tehnologii informaționale care nu sunt legate cu universități. Și răspunsul era că universitatea pot să ofere spațiu pentru a lucra și cercetarea tot timpul era legată de universitate, de profesori, de studenți și de lecții care ei fac. Thank you. Da, de fapt, cercetarea este cum în Statele Unite ale Americii, care este numai în universități, și cum la noi era Academie de Știință. Adică diferit, asta era diferența. Ok. Domnul a spus că oamenii de știință au părerea că ei trebuie să fie separați. Infrastructură cercetare și infrastructură inovație. Dar noi trebuie să căutăm ceva în comun și să găsim o numire comună dintre aceste două aspecte. Noi am făcut, am verificat inventariere, cartografierea infrastructurii de cercetare și la cartografierea infrastructurilor mi s-a spus că voi cartografiați mai întâi infrastructurile de cercetare, dar apoi voi cartografiați și cea de inovare. Asta a fost ideea, că ar fi bine totuși cumva să... We have made the mapping of the research infrastructure and innovation. Nu poate inovație să existe fără cercetare. Două componente. I think can exist innovation without research and development. Yes. Ok. Thank you very much. Deci noi acum cu întrebările am finalizat. Acum mai departe, dacă nu mai sunt întrebări, nu. Nu, da? Vă mulțumesc mult. Da, acum fiecare membru a Comisiei de Susținere Publică la Teză Doctorat trebuie să ia cuvântul. Cine dorește primul? Sau? Aici în listă e pus domnul Petru Iohan. Da, și mă rog. Poftim, da. Bine. Stimați... Nu, conducătorul după asta. După ce vorbim noi, se face conducătorul. Da. Așa e scris în... Nu, bine. Eu știu că înainte se făcea da. Vreau să eu mi-am expus părerea privind teza doamnei Milana Israeli, ca membru a Comisiei de Îndrumare și la etapa când preventivă, când s-a discutat teza, și am menționat și părțile pozitive și unele momente care trebuie de perfecționat în teză. Vreau să menționez că dumneaei a studiat un bogat material teoretic, aproape 300 de surse științifice în domeniul de cercetare. A studiat o bogată informație statistică, analitică în domeniul tezei, care este expusă, iată, mă uit la disertație, are un volum foarte solid, care cuprinde o informație bogată, 35 de figuri, 26 de tabele, 62 de anexe care conțin un material real, concret, actual, care a fost bine analizat și în textul de bază al tezei este expus corect. Autoarea, analizând atent toate aspectele, a avut posibilitate să formuleze destul de binevenite concluzii și recomandări care vor fi foarte benefice pentru a asigura în complex mecanismul de evaluare și gestionare a procesului inovațional, educațional și de cercetare și de antreprenoriat în instituțiile de învățământ din Israel și nu numai din Israel, dar din orice țară. Așa că eu consider
că autoarea a izbutit să formuleze recomandări care conțin noutate științifică, de evaluare teoretică și practică și aplicarea lor în viață, vor fi foarte benefic primite în dezvoltarea învățământului în Israel. De ce eu consider că dumneavoastră s-a isprăvit destul de bine, a publicat articole științifice, a participat la câteva conferințe științifice internaționale. Ea s-a manifestat destul de pozitiv, activ, în procesul studiilor la școala de doctorat în ULIM. Eu am fost la curent la toate etapele, de aceea îmi exprim concluzia că ea merită de a-i se conferi titlul de doctor în științe economice la specialitatea care se numește economie și management în domeniul de activitate. Mulțumim și noi. Da. Acum, da, doamna Larisa Șapcă, doctor habilitat în științe economice. Спасибо большое. Thank you. Dear doctorand, I read carefully your work. It is really very interesting because the topic is very closely to our activities, because all of us are from the universities. That's why the research, innovation and education activity is most important issues in order to develop not only universities, but also in order to develop the economy, the social economy system in general. I would like to mention that I was very surprised to find out that you have established in Israel very good financial system of the research and innovation. Really. The share of the funding from foreign resources is 52%. It's high share. I am very impressed. And you managed to obtain the funds from the business sector, 26%. Among 90% provides from business and foreign resources. It's very impressive. That's why we congratulate you with these results. Thank you so It's much. very, very, very nice. And I think that having so high success in the area of education, research, innovation, you managed to obtain the high level of human resource increase. In the law we have 0.6 and in Israel is 0.9. This is a connection between research and impact of research on socio-economic development in Israel and in Moldova. It is a very good confirmation of link between these two domains, very important domains. Thank you very much. And according to our procedure, I have to read my review, that's why I will do this in Romanian, of course. Deci, stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, eu aș vrea să dau citiri pe scurt, probabil la elementele cele mai importante ale licenzii, că așa prevede procedura. Și vreau să spun că în ceea ce privește noutatea și originalitatea lucrurii, aceasta este una foarte actuală, foarte importantă, fiindcă abordează diverse aspecte legate nu doar de dezvoltarea universităților și cercetării, dar și dezvoltării economice în general. Este foarte interesantă și actuală abordarea
doctorale, prin care pune într-un sistem comun, într-o abordare comună, toate părțile interesate, nu doar în elaborarea cercetărilor, dar și celor care implementează și asigură un impact acestor cercetări. Deci, noutatea și originalitatea acestei lucrări constă în precizarea și formularea definiției de ecosistem, de inovare a universității. Apropo, noi până în prezent nu prea folosim în mediul nostru, sau cel puțin nu cunosc articole sau cercetări care să fie axate pe tema de anume de ecosistem inovațional. De fapt, vreau să zic că sunt mai multe cercetări, dar dacă aș încerca să evaluez modul de abordare, aș putea să zic că el este fragmentat sau segmentar. Da, abordează multe aspecte importante, dar nu se conține o privire integrată asupra problemelor, da, o privire sistemică complexă a problemei abordate. Din punctul acesta de vedere, această teză este una interesantă și oferă soluții în domeniu. Vreau să zic că autorul a folosit metode de cercetare actuale care i-au permis să obțină rezultatele pe care le-au obținut, inclusiv și în domeniul argumentării metodologiilor de evaluare a ecosistemului, de aceea și-am pus această întrebare. Rezultatele cercetării sunt aplicabile în domeniul în care a fost realizată cercetarea. Deci, am putea să confirmăm că ele au utilitate teoretică și denotă faptul că aceste concepte care au fost fundamentate pot fi folosite și în cadrul în universităților și ziceam că și nu doar în domeniul de realizare, de conturare a sistemului de cercetare, de inovare, dar și în procesul de predare. Fiindcă cel mai important este să pregătim generațiile viitoare pentru activitatea de sistemul acesta de cercetare și chiar dacă el nu rămâne în universitate, dar merge în mediul de afaceri, el trebuie să știe, să perceapă și să poată implementa aceste rezultate. În ceea ce privește importanța practică, această derive din posibilitățile de aplicare a acestor rezultate în rezolvarea diferitor situații și, de fapt, aș zice că rezultatele cercetării, deși ele au fost făcute în fond pe datele din Israel, ele pot fi aplicate și în Republica Moldova și aceasta amplifică importanța cercetării. Dar, cu toate acestea, una din obiecții la care aș vrea să mă refer, aș recomanda să fie un pic revăzut și reformulată ipoteza de cercetare. Dacă privim că ipoteza de cercetare este o predicție specifică, stabilă, focalizată problemei de cercetare, care urmează a fi verificată în timpul cercetării. Ideea este clară, dar ea nu este formulată atât de bine ca ipoteză cercetării. În ceea ce privește redactarea lucrării, în limba engleză, teza este foarte bine redactată, dar va fi obligatoriu să fie și referatul în limba română, dar în limba română, eu cred că atunci când o să o prezentați, trebuie să o redactați, să nu sunt multe deficiențe și de stil și chiar ortografice, da? Și care redactorii nu cunosc. Mai scurt trebuie să redactat. Trebuie redactat, da. Autoreferatul ca să meargă în limba română. Da, da. Dumneavoastră, față de dumneavoastră nu avem pretenții, pentru că dumneavoastră nu cunoaște limba română, dar traducerea trebuie să fie adecvată. Vreau să zic că autorul a respectat normele etice și deontologice, toate referințele au fost făcute și publicațiile reflectă conținutul lucrării și sunt conforme cerințelor. În concluzie, aș putea să zic că teza pe care o examinăm și pe care am audiat cum a fost prezentate rezultatele, elaborată de israelii Milana, reprezintă o cercetare actuală, originală, conține elemente de noutate științifică,
are semnificație teoretică și aplicativă. Lucrarea corespunde cerințelor înaintate față de perfectarea astfel de gen de lucrări și autoarea ei, Milana, merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la Societatea Economice și Managementul în domeniul de activitate. Mulțumesc! Dumneavoastră sau? Da. Da, bine. Da, Da, poftim. Doamna Irina, stimați Călugărean. Consiliul, continuăm să expun și asupra principalelor aspecte ale tezei de doctor prezentate de doamna Milana. Țin să menționez că am citit cu atenție această lucrare și am remarcat caracterul complex, sistemic și finalizat al cercetării. Necătând că acest domeniu este unul încă foarte tânăr și puțin cercetat, există lucrări, dar această teză este menită să completeze literatura de specialitate cu noi abordări și noi viziuni asupra evaluării și managementul ecosistemelor de inovare în instituțiile de învățământ superior, atât din Israel cât și din Republica Moldova. Vreau să spun că această teză și tema este într-o corelare directă cu direcțiile prioritare de cercetare și tendințele din știința mondială, deoarece ecosistemele de inovare în cadrul universităților joacă un rol important în stimularea inovațiilor și cercetării. Multe universități au deja înființate centre de inovare și acceleratoare care au ca scop să sprijine startup-ul și antreprenorii și există un interes tot mai mare în a face ca toți stakeholderii să lucreze coordonat și într-un proces balansat în acest ecosistem. Desigur că vreau să spun că această teză are un caracter interdisciplinar și prezintă interes pentru mai multe domenii, atât pentru domeniul antreprenoriat, inovațional, riscuri, da, și inclusiv cel inovațional. Cu privire la caracterul inovator, rezultatele cercetării completează cadrul științific privind ecosistemul de inovare în instituțiile de învățământ superior prin realizarea acestei analize complexe și a unei diagnoze a acestui sistem. Iar partea teoretică completează fundamentele conceptuale în domeniul de cercetare. Teza este foarte bine structurată în 4 capitole. Partea teoretică și partea aplicativă și de dezvoltare sunt foarte bine corelate între ele. Iar rezultatele cercetării sunt reflectate în 168 de pagini text și suficiente figuri și tabele în care să țină, da, cititorul să mențină atenția.
vaste și se referă la mai mulți stakeholder din domeniu, dar cu părere de rău am văzut doar un singur certificat de implementare a rezultatelor cercetării și aș recomanda autorului în acest sens să disemineze aceste rezultate la acele instituții la care se referă recomandările menționate de doamna Milana. În concluzie, vreau să spun că actualitatea temei de cercetare este justificată, teza este actuală, are o importanță prezintă importanță pentru științele economice. Există o corelare foarte clară între temă, conținutul tezei, rezultate, noutatea științifică și problema de cercetare și corespunde domeniului de specializare din 521.03 economie și management în științe economice. Metodologia tezei este adecvată temei studiată și este aplicat un vast aparat metodologic pe întreg parcursul cercetării. Teza conține elemente de noutate științifică, conține și ipoteză de cercetare și sunt de acord cu membrul Consiliului, doamna Olga, că într-adevăr ipoteza trebuie să fie reformulată și ea trebuie validată sau negată deja pe parcursul cercetării. În baza celor expuse pot concluziona că rezumatul și teza corespund gradului științific solicitat de doamna Milana și doctorantului merită să-i se confere titlul de doctor în științe economice la specialitatea aleasă. Și calificativul meu este foarte bun. Thank you so much. Thank you. Da, mulțumesc. Trebuie și eu să mă expun. Acum, eu am venit pe urmă, după asta. Мама, пожалуйста, Израиля выступать из your Professor from Israel to She's take away. not with us. Okay, right now She has technical problems, but she wishes me all the best. Okay, right now I'll say something, and after maybe she will be She will try to connect. possible. Da, mersi mult. Deci, noutatea și originalitatea lucrării. Lucrarea, deci, după cum s-a menționat și până la mine, este foarte actuală și noi înțelegem ce înseamnă astăzi inovare și mai ales ecosistemele din universități. Și vreau să menționez faptul că în lucrarea autorul a formulat și argumentat o nouă contribuție științifică și anume a clasificat definiția ecosistemului de inovare al universității. A elaborat un model al ecosistemului de inovare al universității care ține cont de relația dintre activitățile educaționale, de cercetare și antreprenoriale. A dezvoltat o schemă pentru gestionarea ecosistemului de inovare al universității și despre acel centru de coordonare, pentru că el are mai multe elemente, nu numai universitate, dar și business-ul și chiar și guvernul. A elaborat și propus spre implementare o metodologie de evaluare a dezvoltării ecosistemului de inovare a instituțiilor de învățământ superior, luând în considerare aspectele strategice ale componentelor funcționale ale ecosistemului și a propus un indice integral de evaluare a acestui ecosistem. Suportul metodologic. Metodologia cercetării este clară, complexă și corectă. Disertația folosește atât metode de
cercetare teoretică, cât și empirică și studiul, deci autoarea a utilizat metoda dialectică cu principalele sale elemente de cunoaștere. Autorul tezei de doctorat a folosit o abordare metodologică cuprinzătoare care a combinat analiza economiei inovatoare cu cea a învățământului superior. Pentru acest scop s-au utilizat diverse metode și instrumente de cercetare, bazate pe date statistice și pe testarea reprezentanților instituțiilor de învățământ superior. Importanța teoretică a cercetării constă în utilizarea conceptelor și fundamentelor teoretice pentru dezvoltarea unui ecosistem inovator al universității. Aceasta îmbunătățește abilitatea de organizare a activităților științifice și inovare și contribuie la dezvoltarea activității intelectuale. Semnificația practică a cercetării constă în posibilitatea de aplicare a rezultatelor pentru soluționarea problemelor practice de evaluare și gestionare a ecosistemului inovației în domeniul învățământului superior, dar și în business. Redactarea tezei. Redactarea unei disertații se realizează în conformitate cu cerințele existente de la noi la anul acesta. Deci, structura disertației este echilibrată și logică. Aici, dumneavoastră, ați vorbit despre câte figuri, câte surse și așa mai departe, câte pagini. Cercetarea este prezentată într-un stil științific, consistent, ușor de înțeles. Limbajul folosit este îngrijit corect din punct de vedere stilistic și gramatical. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Autorul respectă standardele deontologice, etice și profesionale atunci când scrie, când a elaborat disertație. Are publicații suficiente, 12 lucrări științifice pe tema cercetării, inclusiv în reviste științifice și diverse conferințe internaționale. În concluzie, teza de doctor, elaborată de doamna Milana, reprezintă cercetarea actuală, originală, conține noutate științifică, are semnificații teoretice și valoare aplicativă. Lucrarea corespunde cerințelor înaintate față de teza de doctorat, iar autoarea, doamna Milana, merită conferirea gradului științific de doctor în științe economice la specialitatea 52103, economie și management în domeniul de activitate. Da, vă mulțumesc. Acum ce? Încercăm să o conectăm pe dumneavoastră? We'll try to connect... Am rămăsat dacă ea vorbește. Technical problems. Bine, ok. Thank you very much. Now you have to our colleagues propose something, and you have to answer on these proposals. Please. Now. Okay. About what Modification of the yes, and you talked about implementation of the methodology in the university. I'm working in Gordon Academy, Haifa, and there is a innovation center, technological innovation center, and I'm working there. And my manager of this center wrote the act of implementation, and she wants to try it in our coordination center, innovation center. So it's in the progress. We're working on it, and I'm taking as lecturer, I'm taking part of academics, and we're working with a lot of authorities and government, not government, it's Ministry of Education, and with a lot of entrepreneurs that working in this process. So we're trying on this system. So it's done. And the name. Excuse me. You are working, we understand, but you must have implementation paper.
I have, Not one, you have one, yes. but you must have two. The second one is in school. But you must have here in the dissertation. I already. Cadrul. Because it's in progress also. Yes, the place is students with autism that want to promote in the frame of innovation ecosystem strategies in technology aspects. And I will edit. Okay, no problem. Două e suficient, da? Da. Two will be It will be. enough, yeah. Ok? Mai fost ceva recomandări, doamna profesor? Eu am zis că ar fi bine pur și simplu să le vadă Ipoteza aceea. formularea ipotezei, da. About formulation of ipoteză. Hypothesis. Hypothesis. To write it more No, correctly. to change something. To change the hypothesis. The formulation of hypothesis. The formulation of hypothesis. Yeah. That's the problem. Okay, thank you. Because it is formulated as a result, not as Question. Okay. For the future. To change the For the future formulation. development. The formulation, yes, the formulation. Okay, thank you. The idea is good, but it needs to be It's in English and all the. in Romanian. On Romanian. Okay. Maybe. I'm checking English. Okay, thank you very much. Можете нам остаться? Есть почему? Здесь? Остаться, ага. Ok. Toți au vorbit, totul este bine. Acum trecem la următorul punct. Cuvânt se oferă conducătorului științific, doamnei BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în științe economice, doctorat universitar, referitor la doctorante. Care este opinia dumneavoastră? В самом начале, я извиняюсь, я буду говорить на русском. В самом начале, В самом начале я хочу поблагодарить членов комиссии за то, что вы согласились быть здесь на защите и читали работу и дали положительный отзыв. О диссертации самой я не должна говорить, но я скажу, что тема очень интересная. Мне самой было очень интересно заниматься этой темой. И она возникла тогда, когда Milana была на одной конференции в Израиле. И звонит, у нас в начале тема была просто инновационная деятельность. Она мне звонит и говорит: Ольга Николаевна, какая тема была интересная, экосистема, а давайте мы будем в работе этим заниматься. Поменяли тему. Из просто инновационной деятельности сделали инновационная экосистема. Milana показала свои способности творческие, кроме того, очень дисциплинированная, очень работоспособная. Мы постоянно с ней общались, когда она выполняла работу, обсуждали разные аспекты темы диссертации, доказывали друг другу, что правильно, что неправильно. То есть это как раз позволило ей прийти вот к сегодняшнему дню к защите диссертации. Ну, кроме того, она активно участвовала в конференциях международных и в Израиле, и в Молдове участвовала. И мне кажется, что и работа эта была связана непосредственно с ее работой, сколько она занималась инновациями. Мне кажется, что в результате работа ее диссертации получилась довольно интересная. Я считаю, что ее докторская диссертация о Центре управления инновационной экосистемой высших учебных заведений Израиля представляет собой актуальное оригинальное исследование, содержит научную новизну, имеет теоретическое значение и практическую ценность и соответствует всем требованиям, которые предъявляются к диссертациям. И мое мнение, что госпожа Milana заслуживает присвоения ученой степени доктора экономических наук по специальности 521.03 «Экономика и управление в сфере деятельности». Да, mulțumim mult. Вы не рецензент. Я не рецензент.
Nu ești nimic правă. Da, vă mulțumim. Я должна говорить только докторант. Vă mulțumim mult. Ok. Următorul punct este în sală rămân membrii comisiei și în asta. Deci tot este scris că iată s-a votat foarte bine și solicită confirmarea deciziei de către... Deci... Să anunțe rezultatele. Da, da. Deci s-a votat ședința Comisiei Susținere Publică a Tezei Doctor a decurs conform procedurii prestabilite și a inclus toate elementele prevăzute. În urma susținerii tezei de doctorat, Comisia de Susținere Publică a Tezei de doctorat a votat conferirea titlului științific de doctor în științe economice doamnei Israeli Milana cu următoarele rezultate. Pro 6, contra 0, abținut 0. Comisia de Susținere Publică a Tezei de doctorat au votat calificativul acordat tezei susținute. Deci, după cum am spus, pro 6, contra 0, abținut 0, scorul mediu calculat a constituit 309. Totodată, membrii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de doctorat au optat și au votat pentru calificativul foarte bine. Da. Toate acestea confirmate se anexează. So I will translate. All the procedures have been made, and the grade that we gave to you is very good. With the summary of points, 309. Foarte So bine. much. Ok. Acum noi trebuie să votăm procesul verbal. Da. Cine este pentru cei care să votăm? Rog să votăm. Mulțumesc. Acum, practic, Cuvântul da, doctoratului acum de mulțumim. mulțumim, adică vă felicităm mult și English, please. No, it's okay, it's okay. Thank you so much. am așa mult să mă uit, că eu mi-am luat al meu. Eu am luat al meu, dar nu știu unde l-am pus acum. Practic, la sfârșit, aici nu-i scris. Deci, felicitări, cuvânt de mulțumire din partea doctorantului. Da. You have to say something. To say thank you very much to all of you. Okay. First of all, I want to thank you for your time, for your recommendations, and I know a lot of time, a lot of work to read those papers, and your recommendations and the evaluation of the work was so focused and so. I'm just very. I want to just thank you for all this. I'm very excited, and it's hard to breathe. And I want to thank you, Olga, thank you so much for your time, for your heart, for your. We talked at 11 o'clock at Sundays, and every time Olga Nikolaevna has time for me, explain everything, help in every question I ask, and she's my psychologist, and she's my science advisor, everything, and I want to thank you. And without you, it wouldn't be happen. Thank you so much. You're welcome. Dacă cineva dorește să-i spună ceva? Congratulations, and Da. we wish you all the best. Thank you so much. Da, congratulations. And we invite you in Moldova to implement the same system. Thank you so Of much, and I cooperation. invite you to Haifa to Thank meet you. our We will come. our innovative environment. We will come Thank and you. discover experience. Bine, vă mulțumim mult, felicitări și cu aceasta noi ședința de astăzi